You know, those were the days when Kingdom of Judah was reigned by a king named Josiah. అది ఆయన 13th year of reign. 2649 years back వెళ్తే 627 BC. అప్పుడు వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కమ్స్ టు ఏ యంగ్ మ్యాన్, ఒక మేబీ ఒక 20 years ఓల్డ్ యంగ్ మ్యాన్ అనుకోవచ్చు. అంటే దిస్ యంగ్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్. And that word goes on like this: Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to nations. ఇప్పుడు ఈ యంగ్ మ్యాన్ ఏమనుకుంటాడంటే, అరే నేను ఇంకా పిల్లోడినే కదా, ప్రాఫిట్ టు నేషన్స్ ఏంటి, అసలు మాట్లాడడానికి శక్తి సరిపోద్దా అని అనుకుని దేవుడితో ఏమంటాడంటే, అయ్యా నేను మాట్లాడడానికి మేబీ నా స్ట్రెంగ్త్ సరిపోదేమో అని అంటే, దేవుడు ఏమంటాడంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ హియర్ యువర్ ఎక్స్క్యూజెస్. నాకు శక్తి సరిపోదు, నేను చిన్నోడినే అని అనాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాలి. నేనేం చెప్తానో అది నువ్వు ప్రవచించాలి. ఎందుకంటే నేను నీతో ఉన్నా, ఐమ్ విత్ యూ, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, డోంట్ ఫియర్ అని చెప్తాడనమాట. నా నోట ఆయన మాటలు ఉంచి ఉన్నాడు అని అంటాడు. హీ పుట్ హిస్ వర్డ్స్, గాడ్ పుట్ హిస్ వర్డ్స్ ఇన్ దిస్ యంగ్ మ్యాన్స్ మౌత్ టు ప్రాఫెసై అనమాట. అని ఒక వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ ఇస్తాడు. ఏంటో తెలుసా? See, I have set you over nations and kingdoms to root out and to pull down, పెళ్ళగొట్టుటకు విరగొట్టుటకు, destroy and to overthrow, నశింపజేయుటకును పడద్రోయుటకును, to build and to plant, కట్టుటకును నాటుటకును. And his name was Jeremiah. Amidst chaos and looming disaster, ఒక్క మనిషి ఫెయిత్ అండ్ డిస్పేర్ క్రాస్ రోడ్స్ మధ్యలో నిలబడతాడు. జెరమాయా ఆయనతోకి చెందిన ఒక యంగ్ ప్రాఫిట్, దేవుడి నుంచి పొందుకున్న ఆ మెసేజ్ని ప్రవచించడానికి యూదా రాజ్యానికి ఏర్పరచబడిన ఒక ప్రాఫిట్. యూదా రాజ్యంలో హోప్ క్షీణించిపోతుంది. ఒక పక్క ఐడలేటరీ, ఇంకో పక్క ఇన్జస్టిస్. యెర్మియా తన డివైన్ కాలింగ్తో పోరాడతాడు. With every word he speaks, he faces rejection and ridicule, yet his heart aches for the people of Judah. He wants his people to change, and he delivers so faithfully the prophetic message, the judgment message from God. ఒక పక్క ఏమో దేవుడి నుంచి వచ్చిన ప్రాఫెస్, పక్క ఏమో జడ్జ్మెంట్ త్రూ బ్యాబిలోన్. As Babylon's shadow looms ever closer, యెర్మియాకు జరిగే ఈ ప్రయాణం a terrific tale of judgment and a hope for restoration. ఈ రెండు ఇంటర్ట్వైన్ అయ్యే సమయం. అతడు దేవుని మెసేజ్ని అందించడానికి శక్తిని కనుగొనగలుగుతాడా? తను అందించిన మెసేజ్కి ప్రజలు రిపెంట్ అవుతారా? ఆర్ విల్ దే హ్యావ్ టు ఫేస్ ది జడ్జ్మెంట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది నార్త్? కమ్ జాయిన్ మీ ఇన్ ది ఎపిక్ saga of faith, courage and hope. In this series, we will deep dive into the prophetic book of Jeremiah to understand the Babylonian exile through the lens of Jeremiah. Many prophets, we can divide them into minor and major, as well as pre-exilic and post-exilic. Babylonian exile అయ్యే పీరియడ్ ఉంది కదా, దానికంటే ముందు the prophets who have the judgment and the exile, like day of the Lord, వీళ్ళందరినీ we call them as pre-exilic prophets, and who are present during the exile and after the exile, like after Babylonians captivity, వాళ్ళని we call them as post-exilic prophets. Ezekiel, Daniel, Habakkuk, Jeremiah, Zephaniah, these are all pre-exilic prophets anamata. Like Ezekiel, when he was very young, probably around 5 years of old, like Jerusalem ki first siege ayinappudu, they took him as an exile to Babylon. Akkada Babylon lo unde remnant gurinchi, Babylon lo unde Jews ki preach chesina prophet Ezekiel. Zephaniah
during King Josiah appude he prophesied about the day of the Lord, that social injustice undi. Hey Judah, be careful that God is going to pour out his wrath upon you అని చెప్పి he used to warn before the exile. Habakkuk kuda he prophesied just before the conquest of Babylon anamata. So when moral standards ani Judah lo padipoyinappudu he warned about that. Short time prophesied chesadu. He questioned God justice happening in the kingdom of Judah, and he also saw a vision of the coming invasion of Babylon. And Daniel, you all know about Daniel probably. He was also taken to exile. Exile of తీసుకెళ్ళిన తర్వాత he lived in Babylon. He served in the official government positions of foreign kings, Babylonian kings like Nebuchadnezzar, and there he prophesied about the God's people. And his prophetic ministry continued in Babylon, basically in Babylon. ఈ సిరీస్లో మనం జెరమాయాని ఫోకస్ చేద్దాం, whose prophetic ministry continued in Judah itself. He was not taking captivity into Babylon. He remained in Judah, and he was preaching this message of repentance, message of judgment about 30 years before the invasion. Now, live destruction of Jerusalem ni చూసాడు. అలా చూస్తూనే he wrote Lamentations, విలాప వాక్యంలో రాశాడు, to mourn how Jerusalem has fallen, how his own city and how his own kingdom has fallen so badly. So yeah, that was a very brief summary about prophets. Now, as I said, I'm starting this series so that whenever we hear word in churches, whenever we study Bible, personal Bible study, daily Bible meditation, this series should be a bridge between our personal Bible study as well as the message we hear in church. The only intention is to explore the truth, to understand scriptures better. The motto to start this series ఏంటంటే, as a Gen Z individual, I aspire to educate my fellow generation to make Bible interesting again. Trust me, నేను ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ దీనిపైన when I have studied certain chapters in depth Bible study, mind-blowing. There were certain events, the wars, the plans, the tactics, as well as the judgment, the nature of God. ఇవన్నీ wow అనిపించింది అనమాట. Not much explored book, so it would be beneficial ఎక్కువ మనం డిస్కస్ చేయని బుక్ని మనం best possible వేలో if I squeeze the in-depth analysis, small videos, then I thought it would be helpful to you all. God has put this idea in my mind. Only intention is to educate and make scriptures interesting again. Thank you for watching. This is very high level kind of video, just an intro, and from next video I plan to cover 2 or more chapters per video, and yeah, stay tuned.